Order. Question number 11, Marama Davidson. Mr. Speaker, te reo mō te katoa. Ko taku pātai ki te minita mō ngā take mātauranga a ka uiui. Tū ai ia I runga I te mana o tana kōrero, we have some real issues in terms of the workforce around te reo. He mea tērā looking at ia, nā, ka whakaungia e te minita, te tukunga o tētahi mahere e mea ana, ka pēhia tā te kāwanatanga whakawhanake I te raukaha o te ope mahi ki te whakaako I te reo Māori ki roto I ngā kura. The Honourable Antoli. Mr. Speaker, on behalf of the Minister, yes, I am looking at the workforce issues around te reo Māori teaching and learning, and I am open to discussions about continuing to improve access to high-quality Māori language programs for students. There is a lot of work underway to support the teaching and learning of te reo in schools, and the number of students learning te reo is growing. Overall, in 2016, nearly 180,000 students were learning te reo, an increase of just over 30,000 since 2010. We expect this number to grow as more schools come together to form communities of learning, sharing the expertise of their teachers. E pātai tāpiri. Supplementary question, Marama Davidson. Te reo. Kai te whakaia, ko tētehi o ngā ara tino pai kia tutuki hia te whakarauoratanga me te mahi whāngai hia te reo Māori I Aotearoa, kia whakaako I te reo ki ngā tamariki katoa I roto I ngā kura. The Honourable Antoli. Mr. Speaker, I'm sorry, but my headpiece wasn't working. I will. Can the member then access another headpiece, and I'll ask for the question to be repeated. Supplementary question to be repeated, Marama Davidson. Kai te whakaia, ko tētehi o ngā ara tino pai kia tutuki hia te whakarauoratanga me te mahi whāngai hia te reo Māori I Aotearoa, kia whakaako I te reo ki ngā tamariki katoa I roto I ngā kura. The Honourable Antoli. Mr. Speaker, on behalf of the Minister, yes, and the Minister has acknowledged that language, a second language, is of huge value to students. He pātai tāpiri. Supplementary question, Marama Davidson. Kei te whakai, a te minita, te maha hoki o ngā hua o te ako I tētahi reo tuarua mō a tātou tamariki katoa, he nui ake ngā hua mō te tauira Māori I tana ako I tōna ake reo me ōna tini tikanga a tāhua. Ki te whakai, ka tautoko mai ki tā mātou, ara, ko te reo Māori hei kaupapa matua I ngā kura katoa o Aotearoa nei. The Honourable Antoli can address either one or both of those supplementary questions. Mr. Speaker, on behalf of the Minister, the Minister's comments are that yes, there strong cases have been made for making te reo compulsory. In practical terms, there are simply not enough teachers of te reo as it is, and that's why the focus has been on encouraging more Māori to become teachers through initiatives like the Kupe scholarships. He pātai tāpiri. Supplementary question, Marama Davidson. Kei te whakaaro tonu a te minita, mā te pūtea taratahi noa kia Teach First NZ, e ora ai tō tātou nei reo Māori ahakoa e hara nā rātou te mātauranga, ngā pukenga hoki, ki te whakaraki ake I te hunga e mōhio pai, ki te whakaako I te reo Māori. The Honourable Antoli. Mr. Speaker, on behalf of the Minister, actually in 2013, this government committed more than $11 million
to Te Reo Māori scholarships and awards. There are currently 350 places. Budget 2017 provided an extra $7.6 million for Māori language curriculum resources, in addition to the $2 million that's already spent each year. As I said in my primary answer, the number of students learning Te Reo is growing, the number of Māori immersion schools is growing, and we believe that this government believes that that second language, access to that second language, is increasingly being taken up by students throughout New Zealand. He pātai tāpiri. Supplementary question, Marama Davidson. Ka whakaungia aia ki te whakamaheretia me pēhia te kāwanatanga e whakawhanake ana i te raukaha o ngā kura ki te whakaako i te reo Māori ki ngā tauira katoa I Aotearoa. The Honourable Anne Tommy. Mr Speaker, on behalf of the Minister, the difficulty with committing to a plan is that one of the main difficulties is retention of teachers that we have trained. So prior to actually putting more resources into training teachers, the Minister is carrying out a survey, a pilot scheme to try and understand why we are losing trained teachers, Te Reo teachers from the system, and how we can better support those that have been trained to teach Te Reo as they come into the education system and retain them in the education system so that we can grow the number of Te Reo teachers. Question number 12, Stuart Nash. Thank you, Mr Speaker. To the Minister of Police.